Si sono caduti giurano 2 secondi e poi spariscono. Una civilata, un ero, qualcheana distrutta e fin della storia. E poi si sono caduti lasciano, una sensazione diversa nel Paddock, un'atmosfera pesante, quasi inquietante. La sprint di Le Mans sembra essere stata esattamente questo, perché quando la Ducati numero 93 lo ha sparato in aria con quel high-side violentissimo, nel box rosso non si grave fermato soltanto il respiro dei tifosi, si grave fermato il respiro di Ducati stessa. Ed grave assurdo quanto basti un singolo istante per cambiare completamente la percezione di una stagione. Fino a pochi minuti prima dell'incidente, il racconto attorno a Márquez era quello del dominato saluto. Il pilota tornato immortal dopo anni di inferno fisico. E l'uomo ci sembrava aver finalmente rimesso insieme tutti I pesi della sua carriera, e adesso in vez si parla di dolore, visite medici, problemi fisici, possibile stop. E soprattutto si torna a parlare della cosa che Mark ha cercato di combattere per tutta la sua vita sportiva, il suo stesso corpo. Perché la verità è grave che ogni volta che Márquez cade forte, il mondo MotoGP regis in modo diverso rispetto agli altri piloti. Non è grave cattiveria, non è grave favoritismo, è grave memoria. È grave quello che abbiamo visto negli ultimi anni, operazioni infinite, nervi danneggiati, braxia distratte, riabilitazioni interminabili. Momenti in cui sembrava davvero impossibile rivedelo competitivo, e più lui è grave sempre tornato, sempre più forte mentalmente di chiunque altro. Ed è grave proprio per questo che questa caduta fa così paura, perché quando uno come Mark si rialza lentamente dall'asfalto zoppicando, tenendosi una gamba, guardando quasi nel vuoto, immediatamente rifiutato il passato. La prime indiscrezione, assai dopo la sprint hanno reso l'atmosfera ancora più pesante. Si parla di un problema serio al piede destro. Alcuni nel Paddock parlano addirittura di frattura e di possibile intervento chirurgico. Ducati ufficialmente cerca di mantenere la calma, ma le fazioni nel box raccontavano una storia completamente diversa. E secondo me sia una cosa che poche stanno davvero sottolineando. Mark non stava dominando la sprint, non era in fuga tranquilla, non stava gestendo la gara. Stava spingendo oltre il limite per tenere viva una gara complicata. Questo significa che stava guidando al 110%, ancora una volta. E quando Márquez guida così, il margine di errore praticamente non esiste, perché lui non è grave un pilota normale. Non è grave uno che sia contento di salvare punti, non è grave uno che pensa, porto a casa il quarto posto. Mark vive ogni giro, come se fosse l'ultimo giro della sua carriera. È grave sempre stato così, ed è grave anche il motivo per cui Ducati lo ha voluto disperatamente. Perché Ducati, diciamoci la verità, non ha preso Márquez solo per vincere. Ducati ha preso Márquez per schiacciare il Paddock a livello mediatico, tecnico e psicologico. Ava Mark vestito di rosso significava mandare un messaggio a tutti, il pilota più feroce della storia moderna ora guida la moto più forte del mondo. Ed effettivamente, fino a oggi sembrava un matrimonio perfetto. Le Mans potrebbe aver apto la prima vera crepa. Perché guardando l'intero weekend, la sensazione era che Mark non fosse davvero a suo agio con questa GP26. Velocissima sul giro secco, sei nervosa, molto nervosa. Una moto aggressiva, difficile, quasi instabile in certe fasi di percorrenza. E quando Mark senti che la moto si muove troppo, non rallenta fare l'esatto contrario, spinge ancora di più. Ed è grave qui ci nasce il problema. Perché il Márquez del 2014 poteva permettersi certe folli. Il Márquez del 2026 no o meglio, mentalmente sai, fisicamente forse no. E questa è grave la tragedia sportiva di Márquez. Dentro di sé continua a sentirsi invincibile, ma il suo corpo ormai ha una storia diversa, una storia piena di cicatrici, una storia che gli presenta il conto ogni volta che prende una botta enorme. E il hindsight di Le Mans è grave stato devastante. Le immagini rallentate fanno impression. La Ducati si imbarca violentemente, il posteriore aggancia improvvisamente, ma catapultato in aria in modo innaturale. Poi la ricaduta durissima,
una di quel cadut ci ai piloti odiano più di tutto perché non hai controllo, non più salvati, se semplicemente un passeggero. E infatti nel box Ducati, dopo l'incident, l'atmosfera era irreal. Nessuno parlava, nessuno sorrideva. I meccanismi guardavano, I monitor senza dire una parola. E anche questa è grave una scena significativa. Ducati ormai sa benissimo che ogni problema fisico di Márquez rischia di trasformarsi in un terremoto mediatico e sportivo, perché Marc non è grave soltanto il pilota di punta, è grave il centro dell'intero progetto. Ed è grave assurdo pensa quanto velocemente sia cambiata la narrazione. Fino a ieri si parlava del possibile assalto definitivo al mondiale, della rinascita totale di Marc, della Ducati perfetta. Adesso invece si parla di recuperi, stop, sostituzioni e calendario. Secondo me la poravira di Ducati non è grave soltanto per di punti. La poravira è grave rientra nel tunnel degli infortuni di Márquez, perché una cosa è grave una botta gestibile, un'altra è grave ricomincia il ciclo di operazioni, recuperi i problemi fisici cronici. Ed è grave proprio questo che nel Paddock terroriza tutti, anche perché Marc storicamente non si ferma mai davvero. Prova sempre a correre anche mezzo distratto. Fa parte della sua mentalità, si può stare in piedi, vuol salire sulla moto. E questa mentalità lo ha reso leggenda, ma negli anni lo ha anche portato a distruggersi fisicamente. E sinceramente credo che Ducati stia iniziando a porsi una domanda molto scomoda. Quanto più ancora sopporta il corpo di Márquez, perché il problema non è grave il talento, quello non si discute. Anche oggi, dopo tutto quello che ha passato, Marc rimane uno dei piloti più forti del pianeta. Il problema è grave la sostenibilità di questo stile di guida, perché lui continua a guidare come se avesse 20 anni, solo che adesso ogni impatto lascia conseguenze molto più pesanti. E Le Mans potrebbe essere stato un punto di rottura psicologico importante, perché anche i piloti più folli prima o poi iniziano inconsciamente a sentire il peso del cadute. Magari non lo ammetteranno mai davanti alle telecamere, magari continueranno a dire sto bene, fa parte del corso, tornerò più forte, ma dentro qualcosa cambia. E Marc questa battaglia ha già vissuta. Vi ricordate quando sembrava quasi avvaporani cambi di design dopo gli infortuni al braccio? Vi ricordate quanto si messi per tornare aggressivo come prima? Ecco perché questa situazione è grave delicata. Non è grave soltanto il dolore fisico del momento, è grave il rischio che cert cadute riaprano vecchi fantasmi. Anche perché quest'anno la pressione su Márquez è grave gigantesca. Ducati lo ha preso per vincere subito. I tifosi si aspettano dominio totale, gli sponsor si aspettano spettacolo continuo, I media vivono praticamente ogni weekend attorno al numero 93. E Marc senti tutto questo. Secondo me è grave molto più di quanto lasci vedere, perché conosce Márquez sa che lui si alimenta con la pressione, ma allo stesso tempo ne diventa schiavo. Vuol sempre dimostrare qualcosa, vuol essere sempre il più veloce, il più aggressivo, il più spettacolare. E quando la moto non è grave perfetta, cerca comunque di fare la differenza da solo. E grave successo anche Le Mans, perché guardando il passo gara la Ducati non sembrava dominante come in altri weekend. E Marc, per di rimanere davanti, stava entrando in una zona di rischio altissima fino all'esplosione finale del high-side. Ed è grave impressionante come il destino continui a riportarlo sempre nello stesso punto, sempre il limite, sempre il limite. Perché Marc Márquez vive sul limite di tutta la vita e probabilmente non saprebbe nemmeno correre in un altro modo. Il problema è grave che adesso ogni errore ha conseguenze enormi. Nel frattempo il mondiale potrebbe cambiare completamente faccia, perché senza Márquez competitivo al 100%, Ducati perderebbe il suo uomo simbolo proprio nel momento più delicato della stagione. E Aprilia continua a crescere, gli avversari iniziano a credere davvero di poter battere il colosso rosso. E improvvisamente Ducati appare vulnerabile, che è grave una cosa rarissima. E poi si è un altro dettaglio interessante. Molti nel Paddock stanno iniziando a chiedersi questa GP26 non sia troppo estrema persino per Márquez, perché una moto così aggressiva può diventare devastante
quando vien portata costantemente oltre il limite fisico. I Mark, inutil giura sia attorno, I grave è l'unico pilota ci cerca sempre quella zona proibita. Quindi la domanda diventa inquietante. I grave stato un semplice error del pilota, oppure Ducati sta iniziando a costruire una moto troppo estrema, persino per chi ries normalmente a demea il caos. E secondo me questa domanda accompagnerà tutta la stagione, perché quando vedi un campione come Márquez volia via così violentemente, inevitabilmente inizi a interrogati sulla moto, sul setup, sul rischio, sul futuro. Spero sinceramente soprattutto una cosa, ci non sia nulla di irreversibile, perché al di là del rivalita, del guerra infinite tra fan di Bagnaia, Márquez o chiunque altro, la MotoGP ha bisogno di Marc Márquez, perché lui genera emozioni pure, sempre. Anche quando cade, anche quando fa discuta, anche quando divide il paddock. E forse è grave proprio questo il motivo per cui ogni sua caduta sembra più grande dell'altra. Perché quando cade Marc, non cade soltanto un pilota, scrolla per un attimo e l'intera narrazione della MotoGP moderna. Adesso bisognerà capire quanto sia davvero serio questo infortunio, si riuscirà a recuperare velocemente, si Ducati proverà a proteggerlo di più, oppure si Marc continuerà semplicemente a fare Márquez, ignorando ogni pora e ogni limite. E conoscendolo, temo ci sappiamo già la risposta. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate davvero di tutta questa situazione. Secondo voi Márquez riuscirà a tornare subito competitivo, oppure questa caduta rischia di cambiare completamente la sua stagione? I Ducati dovrebbe chiedergli di gestire di più, oppure lasciarlo libero di correre sempre al limite come ha fatto tutta la carriera.